If we are looking at the camera, we are not feeling anything. But really, when we are looking at this, we came for cruise ship. So boating, let us see how it will be. This is for Pondicherry government tourism. Okay, so can you see this? Yeah. So we can go inside through this. I'm a little scared. It's raining. But anyway. 37, 38 இல்லையே This boat is well stabilized boat, nothing to worry about that. But please stay wherever you are staying, stay well, never misuse the telephone, don't throw in water, be careful with the telephone. We have just started, we will be at sea in a few minutes, and you can look at your right side, it's a kind of sea growth, they call it mangrove forest. You can have photos of this and decorate your hall. And we have this type of forest only in this place in Pondicherry. Attention everybody, I hope everybody was given the lemon juice. It solves 3 problems. Number 1, keeps you healthy for a couple of hours. Number 2, it works against virus communication. You will never communicate virus to anybody. Number 3, very important, avoid vomiting at sea. I repeat, to avoid vomiting at sea, please complete drinking the juice given to you. Thank you. Life jacket bar. Look at my man showing you how to wear the life jacket. Very simple, you can just put on your body and buckle it. That's it. It's only for emergency. All the seats you are sitting is equipped with a life jacket. You can use it when it is called emergency. Thank you.
trip they put music. Why? Because the அலைகளோட சவுண்டு, கடலோட சவுண்டு, ஸ்லோலி நம்ம கடலுக்குள்ள டீப் சீக்குள்ள என்டர் ஆகும்போதைக்கும் பாட்டு ரொம்ப வேகமா சவுண்டில் வச்சிருந்தாங்க. பிகாஸ் பாட்டுனாலே கூட கொஞ்சம் பயம் நம்மளுக்கு கம்மியாயிடும். போட்டு வந்து உள்ள கடலுக்குள்ள இறங்கி மேலே பொங்கி வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ இட் வாஸ் அன் அமேசிங் ஃபீலிங் ஆக்சுவலி. ஐ என்ஜாய்ட் வெல், அட் த சேம் டைம் ஐ வாஸ் ஸோ ஸ்கேர்ட். இப்போ நம்ம நடுக்கடலில் என்டர் ஆகிட்டோம். என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 2 ஃபேமிலி, அவங்களோட அப்பா அம்மா, என்னோட ஃப்ரெண்டோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எல்லாருமே இருந்துச்சு. நாங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். எல்லாரும் ஒரு தரத்தில் கீழே விழ போகிற மாதிரி. We will feel like we are sinking, the ship is sinking. It's actually a big boat, like it's very good. And once after half an hour if we learned the balancing, it was so good. Throughout song இருந்ததுனால நான் அதை கட் பண்ணலை. பிகாஸ் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது பாட்டு இருந்தால் ஈஸியாக இருக்குமே அப்படின்னு காப்பிரைட் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி. இந்த ட்ரிப்போட டீட்டெயிலை பற்றி அந்த டிரைவர் சொல்லியிருந்தாங்க பிகினிங்கில். அது நான் இந்த வீடியோட எண்டில் போடுறேன். எப்படி எந்த டைமில் போகிறோம், எந்தெந்த ஸ்லோட் இருக்குது ஒரு நாளில், எப்படியெல்லாம் நீங்கள் போகலாம், அவங்க எப்படியெல்லாம் நம்மளை டேக் கேர் பண்ணுறாங்க, எப்படி நம்ம லைஃப் ஜாக்கெட் போடுறது எல்லாமே சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ நான் எல்லாமே டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். பிகினிங்லேயே போட்டேன்னா உங்களுக்கு பார்த்து போர் அடிக்கும் அப்படின்னு தான் நான் அதை பிகினிங்லேயே போடலை. I will give the description in the end of the video which the driver is giving and the captain of the boat is giving, and how we can go, how many slots are there, everything I will explain. I will give a short video end. Look at your right side. This is a newly developing beach. This beach name is Ruby Beach. கொஞ்ச நேரத்துக்கு 3 o'clock நாங்கள் ஏறினோம். 6 o'clock வரைக்கும் சீக்குள்ளவே போனோம். 6 o'clock சீக்குள்ளே போய் திருப்பி வந்துட்டோம். நம்ம எவ்வளோ சொன்னாலும் நீங்களாக போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதும் நான் சொல்லி உங்களுக்கு ரசிக்க வைக்கிறதுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இஃப் கிளைமேட் பார்த்துட்டு சேஃப் டே பார்த்துட்டு நீங்கள் பாண்டிச்சேரி போகும்போது என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இது ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தது. எங்களோட நாங்கள் தங்கின அப்பார்ட்மெண்ட்டோட வாட்ச்மேன் சொல்லி தான் தெரியும். ஹிஸ் நேம் இஸ் ஹயத் ஆர் சம்திங், ஐ ஃபர்காட். ஸோ எனிவே என்ஜாய் பண்ணுங்கள். எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். ஒரு டென்ஷன் பர்ஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும், அட்வென்ச்சரஸ் தான், இருந்தாலும் ட்ரை டு என்ஜாய். நான் ஆரம் பார்க்குறீங்களா?
Look at ആന ആന ഞാൻ പോയി നിൽക്കും. വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ഛർദിക്കും. Happy. साड़ी के फॉल सा ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം. Put your right side is our old lighthouse. It was built in French period. Beautiful piece in our beach. This type lighthouse throughout India we have only few of them. That was the end of the seagull trip. I enjoyed very well in my scales. Enjoy பண்ணிட்டோம். Slowly mild drizzling இருந்ததுனால கொஞ்சம் கேமரா அது தீ എന്തുവാ கொஞ்சம் கஷ்டமா അവിടെ இருக்கு. பட் இட் வாஸ் an amazing trip. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போனால் தான் என்ஜாய் பண்ண முடியும். எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்ததுனாலையும் கொஞ்சம் பயம் கம்மியாயிடுச்சு. பட் எல்லாருமே ஆரம்பத்தில் சீட்டில் உட்காந்துட்டு இருந்தோம். Then everybody went to their place to see the sea waves and all. When we are going in the deep sea, actually அலைகள் அவ்வளோ இல்லை. அந்த சீ ஓரமாக கடலோரமாக தான் கொஞ்சம் நிறைய அலைகள் இருக்குது. அந்த அலைகள் தாண்டி கடலுக்குள்ளே போன பிறகு கடல் ரொம்ப குவைட்டாக இட் வாஸ் ஸோ காம். ஸோ மேலே தான் we are seeing all these அலைகள், all these things. So first experience for me in the sea, it was very good.
Thank you for watching the video. Do subscribe my video for supporting me, and I want to convey some good Enjoy. messages to the world. If it is Fire. useful to others, I'll be എൻ്റെ happy. വല്ല And ക്യൂബൻ if you പൊടി are getting into my family, adding as a member of YouTube family, I'll be happy. And many are watching without subscribing, and subscribers, please switch on the notification button. Thank you for so much for subscribing my video and supporting me, watching throughout the video, and be with me. Thank you so much. And be positive, always be positive. Think positive. Think if you are thinking positive, your life will be positive. So எண்ணம் தான் வாழ்க்கை, அந்த மாதிரி நல்லதே நினைப்போமே, நல்லபடியாக வாழுவோமே. So that is my policy. പറഞ്ഞില്ല ക്യൂബൻ So പൊടിയാണ് throw out all the പറഞ്ഞില്ല negatives ക്യൂബൻ from പൊടിയാണ് ബാറ്റ്സ്മാൻ our life. If negative people are, if it is our first close relatives also, if they are spreading negatives, just throw them away and focus on your better life, and dream high. If you're dreaming, you can achieve. So hope you all doing good. Thank you so much. See you in my day one of a video. That means I took the video. I was there 3 days in Pondicherry. Day 1, day 2, day 3. This happened in the day 2. So I will come to you with the shopping what I did in Pondicherry. It was an amazing experience for me. 100 rupees, 50 rupees, quality clothes we are getting, but we have to spend little time with the patients. So let us see with the shopping video in Pondicherry. See you, bye bye. இப்படியே போகும்போது ஆரம்பிக்கும். தமிழ்நாட்டிலே பங்காளி வைக்கிற கடலில் இது ஒரே போட்டு தான் இருக்குது, வேறு எந்த போட்டுமே கிடையாது. இந்த போட்டு வந்து ஒரு நாளைக்கு 3 ட்ரிப்பு போகும். 3 ட்ரிப்பில் ஒரு 3 மணி ட்ரிப்புக்கு நீங்கள் வந்துடுவீங்க. 3 மணி ட்ரிப்புக்கு ஒரு ஆளுக்கு வந்து 500 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி 90 ரூபா, 590 ரூபா. ஒரு அப் அண்ட் டவுன் 20 கிலோமீட்டர் போயிட்டு வரும். அது வந்து டைமிங் வந்து 2 மணி நேரம். 3 மணிக்கு எடுத்தால் திரும்ப ரிட்டர்ன் வந்து 5 மணி நேரம் ஆகும். So he told all the details.